Wünschst du dir manchmal Techniken, mit denen du dich ganz schnell selbst wieder regulieren kannst, wenn du gerade in einer stressigen Situation bist oder schon mal wieder merkst, dass es dir gar nicht so gut geht? Dann haben wir heute genau das Richtige für dich. Wir haben einen ganz speziellen Gast heute, nämlich Barbara Santos. Dieser Podcast wird in Englisch, oder das Interview wird in Englisch geführt, aber wir werden immer mal wieder versuchen, zusammenzufassen auf Deutsch. Aber Barbara, so wie wir sie kennengelernt haben, spricht ein sehr klares und einfaches Englisch, dass man das sehr gut verstehen kann. Also für alle, die kein Englisch sprechen, es tut uns leid, dass wir natürlich keine perfekten Simultanübersetzer sind. Hallo Barbara, wir freuen uns, dass du hier bist. Hi Barbara, nice to see you and thank you for having you. Hi, Christina and Walter. Thank you. It's a great honor and pleasure to be with you. And I feel so grateful to have the opportunity to connect with your wonderful community. So thank you. And Barbara is a HeartMath Institute certified coach and Trainer. Very good. And she's also trained by Joe Dispenza. So there's a lot to talk about, Barbara. Maybe you introduce yourself for a minute. What are you doing? What's your work? Of course, I'm very happy to introduce myself. So as you mentioned, I am a HeartMath certified coach and trainer, and I am also a NeuroChangeSolutions certified consultant, having been personally trained by Dr. Joe Dispenza. And basically what I do in terms of work is I passionately support business professionals, entrepreneurs, and leaders who are incredible and powerful individuals, yet they still suffer from intense stress and moments of overwhelm. And typically what I do is I help them manage stress and get their power back so they can enjoy their lives and they can thrive even more. And I felt the call to follow this work as I myself, I worked in the corporate world for over 18 years, and I experienced high levels of stress. And during that time, I felt the need to look for tools that could help me to manage stress and to really find balance and to be aligned with my essence and to really express, let's say, the highest version of myself. So I looked for tools and I started practicing yoga. I did several yoga training courses, and I immediately felt that I wanted to share that with others because it has such a powerful impact on my own life, my inner balance, that I felt the call to share that with others. So I started doing that, let's say, as a hobby while I was still working in the corporate world. And in 2010, I started to give stress management workshops. And in 2015, I did my first HeartMath certification training. Then I did the second one the year after. And when I finished my second certification HeartMath training, I felt that it was time to dedicate myself fully to support others, to inspire others, to also find their balance and to really enjoy their lives and thrive even more. So it's all about stress today. So, and you don't have to be an entrepreneur. Also es geht heute sehr um den Stress, ja diese überschwemmenden Gefühle von, boah, ich schaffe es nicht. Darum soll es heute gehen. Und Barbara spricht gerade davon, dass sie natürlich das ganz speziell für Startups, für junge Unternehmer, für Leute, die selbstständig sind, für Führungskräfte anbietet. Aber ich glaube, da findet sich jeder wieder. So there's a lot of people in the community who have to deal with stress. So just to focus now on stress. Maybe you can introduce a little bit the way you work with stressed out people. That's a wonderful question because there is a lot to say about this, and the HeartMath tools and techniques can really effectively work when we practice them regularly. So when we think about the current situation, let's say over the last 3 years,
for instance. But of course, there are many other things that have created stress and tension. But when we think about the last few years, we can see that we were very challenged, and typically in this current tempo of life, there are a lot of things that trigger the stress response. And typically when we perceive, for instance, that we don't have enough resources, for instance, it can be we don't have enough time, we don't have enough money, we don't have enough connection or relationships with others, or when we experience tension doing our work or with our relationships, something happens, which is the stress response. That typically is the fight or flight response. And that is a natural reaction that we have for many, many years. And it's very useful. For instance, when we think about many years ago, when we had to deal with tigers, it was really important to have this stress response that allow us to survive. And nowadays, of course, we still have that natural response that is very useful in dangerous situations in which the body really needs to adapt, to have more energy to deal with that thing that we perceive as a threat. The issue is the stress response is something important, is useful, and is very beneficial when we experience for a short period of time. And because the body typically goes back into balance. But nowadays, what happens is that same stress response is activated by different things, not with tigers, but for instance, it can be activated when we experience that we have a lot of work to do and we don't have enough time, when we have a challenging interaction with someone, a family member, a colleague, or any other person, and the same stress response is activated. But instead of that stress response, after a few, let's say, minutes, the body finds back balance. Nowadays, when we are exposed to these kind of triggers, we might experience stress over extended periods of time. And that is an issue because the stress response not only affects the way we feel. Typically, we might feel anxiety, we might feel tension, we might feel worry. There are different emotions and feelings that are associated with the stress response. But actually, the stress response affects 5 important things. One of them is the body, and I'm going to explain a little bit about what happens in terms of these different areas. But the stress response affects the body, affects the brain, affects our performance, affects our behaviors, and affects our relationships. So let's explore a little bit further what happens when this natural stress response is activated. Just a short interruption, because I would like to translate for the ones who are not able to follow. Also wir haben jetzt sehr darüber gesprochen, dass der Mensch von Natur aus etwas mitbekommen hat, was ihm sehr hilfreich dienen kann, nämlich in eine Art Überlebensmodus zu gehen, wenn er sehr unter Stress steht. Jetzt haben uns die letzten Jahre sehr wahrscheinlich relativ viel gefordert. Wir hatten viele Krisen auch von der Welt her jetzt gesehen, und wir haben natürlich auch unsere eigenen Themen. Wir haben vielleicht viele Anforderungen im Job. Wir haben das Gefühl, dass wir mit der Kollegin oder dem Kollegen nicht so gut auskommen. Das heißt also, es sind am Tag viele, viele Anforderungen, die auf uns einprallen, sodass es sein kann, dass dieser ganz normale Überlebensmodus, der maximal ein paar Minuten anhalten sollte, manchmal ausgedehnt wird. Und in dem Moment, wo wir längerfristig aus unserem sogenannten Stresstoleranzfenster, das hat sie noch nicht erwähnt, das nehme ich gerade vorweg, aber das wird sie gleich noch erwähnen, und ihr kennt diesen Begriff ja auch schon von uns, wenn wir also aus diesem Stresstoleranzfenster länger als geplant herausschießen, dann reagiert unser Körper so, wie er dann eigentlich nicht mehr reagieren sollte. Denn dafür ist er nicht gemacht. Er ist eigentlich für eine ganz kurzfristige Zeit im Überlebensmodus gedacht. Das ist dann gut, weil er sich früher eben vor den Tigern schützen musste, und dann musste er schnell flüchten oder in Starre gehen. Und das ist aber etwas, was manchmal sich sehr ausgedehnt hat in unserem heutigen Leben. Und das würde dann wirklich 5 Punkte in uns sehr betreffen. Und zwar einmal den Körper, dann das Gehirn,
das Herz. Was waren es noch für 2? The 5 points. Performance, body, brain, performance, behaviors and relationships. Genau, dann die Beziehungen, das Verhalten, das der Mensch... Die Leistungsfähigkeit. Und natürlich auch die Beziehung. Die Beziehung, genau. Also es ist letztendlich das gesamte Leben, das wir normalerweise führen, wird beeinträchtigt und wir haben nicht mehr den kompletten Zugriff auf unser gesamtes Potenzial. Barbara. Okay, thank you. A little sum up. Wonderful, thank you. So the people can follow. Of course. I would like to add that when I mention stress, I am talking about, let's say, the bad stress, meaning that is the stress that we experience typically when we feel we have no control over a situation. Because there is another kind of stress that is called eustress, that is actually a good thing, that makes us move and act, and actually can be beneficial for our performance. But when I mention here stress, I'm talking about the feelings and the response that is activated when we feel we have no control over a situation. Okay? So, in terms of the body, the number one area that is very important to be aware of is that when this stress response is activated, when the fight or flight response is triggered, there are two immediate impacts in terms of the autonomic nervous system and in terms of the hormonal system. And the autonomic nervous system is, the word autonomic means automatic. And what the autonomic nervous system does is responsible for about 80% of the automatic processes of the body, such as the heart rate, the breath, digestion, many things that happen on our bodies without having us to do anything. So it naturally happens. So having this awareness that the stress influences this very important system is already a sign that we need to be very aware of when we are experiencing stress. And what typically happens is that when we experience fight or flight, there is one branch of the autonomic nervous system that typically becomes more active, which is the sympathetic nervous system, that speeds all the internal processes up, meaning that our heart rate speeds up, our breath speeds up. There might be also another stress response, which is the freeze response, but I'm going to focus more in terms of what is triggered, the fight or flight response. I don't know if you want to translate or if you would like me to move on. Ja, also es geht hauptsächlich darum, dass es eben unser autonomes Nervensystem aktiviert. Und das ist sehr, sehr wichtig, weil fast 80% aller Vorgänge im Körper werden durch dieses autonome Nervensystem geregelt. Autonom heißt auch automatisch. Heißt eben, dass wir da nicht nur den Herzschlag, die Verdauung, den Blutdruck und. Es gibt ganz, ganz viele automatisch gesteuerte Vorgänge im Körper. Allein das sollte uns auf jeden Fall darauf fokussieren lassen, dass Stress eine große Einwirkung auf dieses autonome Nervensystem hat. Und Barbara hat noch ganz kurz erwähnt, dass sie natürlich über den eher negativen Stress spricht, denn es gibt natürlich auch noch positiven Stress, aber den wollen wir nicht jetzt unbedingt verändern, sondern wir wollen uns natürlich auf all das konzentrieren, was der negative Stress in uns auslöst, und wir wollen natürlich auch Möglichkeiten mitgeben für dich hier, wie du diesem Stress vorbeugen kannst. Genau, und dieser negative Stress sind oftmals Situationen, in denen du dich eben ohnmächtig, überfordert, nicht mehr in Control, also in der Handlungsfähigkeit spürst, und in dem Moment kommen eben genau diese Reaktionen, die wir eben früher beim Tiger oder bei sonstigen Gefahrsituationen aktiviert hatten. Thank you. And I would like to add something in terms of what I mentioned in terms of not having control. This stress response can be triggered when we perceive that we have no control. It doesn't necessarily mean that we don't have control, but for some reason, we perceive that, and it might be triggered either by an external stimuli, like, let's say, an interaction with someone,
or it can be also triggered by an internal stimuli, for instance, a thought. So it's something that I would like also to add. Das war nochmal ein ganz wichtiger Hinweis. Also diese Trigger, die können außerhalb von uns liegen und geben uns dann die Wahrnehmung, das Gefühl, dass wir da jetzt ohnmächtig wären, dass wir es nicht verändern könnten, was aber nicht unbedingt stimmt. Wir könnten das sehr wahrscheinlich sogar ändern, aber das ist gar nicht in unserem System angelegt. Wir glauben, wir finden da keine Lösung, das heißt, wir sehen gar keine und reagieren dann automatisch. Genauso kann es aber auch etwas sein, was in uns selbst getriggert wird. Also wie so eine Art Gedanke, der kommt und der uns auch wieder in dieses sich ausgeliefert sein, fühlen, kommen lässt. Ohne dass das wirklich real sein muss. Das ist noch ein ganz wichtiger Hinweis. Vielleicht kennt jemand von euch den Gedanken, ich kann es nicht oder ich schaffe es nicht. Oder das kriege ich niemals hin. Oder ich kann doch jetzt nicht Nein sagen. Das geht doch nicht. Ja, also oder es wird etwas, eben aufgrund dessen, wie wir geprägt wurden, ein Gedanke ausgelöst, der uns aber ganz schnell eben eventuell in diesen Fight or Flight, heißt so viel wie Kampf- oder Fluchtmodus oder auch Freeze-Modus hineinbringt. Und das wirkt dann wieder auf das autonome Nervensystem. Es führt uns also in eine Ohnmacht. Ne, und genau. Das ist eben das Thema dann. Es muss also, die Realität kann aussehen, wie sie aussieht und Christina reagiert auf andere Sachen als ich oder als Barbara. Insofern ist es eine sehr individuelle Sache. Alright, Barbara. Okay, so thank you. So as I mentioned, there are these two important systems that are affected by the fight or flight response. So the body releases a cascade of neurochemicals, and there are two important ones that are released, which is adrenaline and cortisol. And the body releases these two important substances in order for us to have more energy to deal with that situation that we perceive as a threat. But what this means, because cortisol is a catabolic steroid, it means that it breaks down substances in order for us to have energy. So this means that we are using the resources that we have on our bodies to deal with that, meaning that the stress reaction actually is draining us, is taking, let's say, energy from us, because we need that. Typically, let's say, to survive, to deal with the situation that we perceive as a threat. So the stress reaction has a draining effect in terms of our bodies because we are using those resources. Ja, also der Stress löst zwei Hormone aus oder zwei Substanzen aus. Das eine ist Adrenalin, das andere ist Cortisol. Und zusammengefasst sagt Barbara, das geht, um Energie zu haben, um zu fliehen oder um zu kämpfen, werden die Ressourcen im Körper angezapft. Es werden also die Reserven aufgebraucht an Energie, weil wir sie brauchen jetzt zum Überleben. Und wenn wir sie jetzt nicht nutzen können, dann dafür genau haben wir sie ja angelegt. Aber wenn wir eben über einen langen Zeitraum diese Reserven nutzen, werden wir unsere Reserven aufbrauchen. Und dann kommen wir eventuell eben in einen Zustand, wo wir diese Reserven nicht mehr haben. Natürlich kostet das auch den Körper jede Menge, ne? Wenn das so permanent ausgeschüttet wird, diese beiden Substanzen, die ja auch viel im Körper bewirken, nämlich, dass er sich noch aktiver fühlt, dass er eben wirklich bereit ist, zum Beispiel auch schneller rennen kann, wirklich sehr fokussiert ist. Das ist natürlich wie so eine Art Dauererregungszustand und der erschöpft. Okay, so as I mentioned, if we experience stress for a short period of time, that's fine, because the body then finds balance again and recharges again. Another thing that happens in terms of our bodies is that when the stress reaction is activated, something happens in terms of our heart rhythms. Our heart rhythms become very incoherent, meaning that there is no harmony in terms of the gaps, the intervals in between the heartbeats. And what happens when the heart becomes incoherent, that's the term that we use, when the heart becomes incoherent, as the heart is constantly sending signals to the brain, when the heart is incoherent, the brain becomes incoherent. Okay. Also es geht um Kohärenz und zwar ganz besonders, wenn wir in diesem Stressmodus sind, wird unser Herz inkohärent, also die Schläge
und zwischen den einzelnen Herzschlägen werden eben nicht mehr gleichförmig ruhig, sondern ist sehr unruhig, also unkohärent. Und dadurch, dass das Herz ständig Signale an das Gehirn sendet, wird das Gehirn ebenfalls inkohärent, also auch nicht in Balance. Und das wirst du sicher gleich erzählen. In diesem Moment ist es für das Gehirn sehr anstrengend, weil es sehr viel Energie verbraucht. Okay, so we saw already what happens in terms of the body, and then let's explore what happens in terms of the brain. So the stress creates a incoherent heart rhythm pattern, and the heart sends those signals to the brain. And what happens in the brain, the second area that is very affected by stress, is that there is a specific part of the brain that is activated, which is called the amygdala. Actually, there are two areas. It's called amygdala, but there are two. And when that area is activated, our smart thinking brain, the neocortex, it's as if it becomes offline. So we shut down. So when the amygdala is activated, our perception is affected because the smart thinking brain is not working properly. So the things we perceive in our reality are affected, meaning that we might see things that are not real. So when we are under the stress response, our brain is not working properly. So we tend, let's say, to create worst case scenarios on our head. We become pessimistic. We cannot find solutions to problems because it's as if our cortex is offline. Okay? So, of course, now knowing that the brain is not working properly because the instinctive part of the brain takes over, let's see what happens in terms of our performance. The third area that is importantly affected. I don't know if in the meantime you would like to translate. Ja, shortly. Also sie hat es jetzt sehr schön erklärt, was mit dem Hirn passiert, wenn wir in diesem Überlebensmodus landen. Dann ist nämlich dieser Neokortex hier vorne, der funktioniert nicht mehr. Das ist wie, als würde der runtergeregelt werden, weil dann etwas Älteres anfängt zu wirken, nämlich unsere Amygdala. Die Amygdala ist wie so eine Art Sensor und es gibt zwei davon, deswegen hat sie das auch so gesagt, das nennt man dann die Amygdala. Und die übernehmen dann, weil sie die ganze Zeit am Aufpassen sind, wo jetzt hier die Gefahr ist. Und dadurch, dass dieser Neokortex hier vorne nicht mehr mitarbeiten kann, der wird nämlich dann runterreguliert, denkt der Mensch jetzt ständig in ganz dollen Gefahren. Das heißt, dann kommen wirklich auch so solche Worst-Case-Szenarien, dass man denkt, Mensch, morgen passiert das und es wird zu was ganz Schlimmem führen und dann führt das natürlich auch wiederum zu Depressionen und zu einer richtig, natürlich auch sehr, sehr negativen Lebenseinstellung. Und deswegen ist das Gehirn nicht mehr wirklich am so arbeiten, wie es normalerweise arbeiten könnte, weil es über viel mehr Hirnareale verfügen würde, auf die es aber nicht mehr zugreifen kann. Es kann nicht mehr auf diesen logischen Verstand hier vorne zugreifen, der jetzt sagen würde, ihr lieben Amygdalen, okay, da ist jetzt gerade was im Außen, das macht mir Stress oder macht uns Stress, aber das können wir einordnen. Das ist nicht so schlimm, wie du das jetzt glaubst, sondern irgendwann übernimmt das alte System, das schon länger in uns angelegt ist und glaubt dann, es würde jetzt was ganz Schreckliches passieren. Es kann also intern in uns nicht mehr reguliert werden. Es kann auch nicht mehr logisch überprüft werden. Und wenn wir mal so zurückgucken in die letzten Jahre, vielleicht auch mit Corona, dann erkennen wir da ziemlich viele Situationen, in denen dann auch solche Horrorszenarien breit gemacht wurden, die vielleicht oder jetzt tatsächlich ja niemals eingetreten sind, die aber viele Menschen vermutet haben. Ja, und ich fand, Barbara hat so schön gesagt, man sieht Dinge, die nicht unbedingt da sind, genau, sondern man sieht es dann noch stärker durch seine eigene Angstbrille. Genau. Und das erklärt natürlich, dass wir hinter jedem und allem irgendwo eine Gefahr wittern. Und jetzt kommen wir zum dritten, nämlich zur Performance. Also was macht das, wenn der Körper nicht mehr richtig funktionieren kann? Was macht es, wenn wir nicht mehr auf alle Hirnareale zugreifen können? Was passiert dann mit unserer Performance? Das wird sie uns jetzt erzählen. Thank you, Christina. So as our cortex is inhibited, it means that in terms of our performance, it is negatively affected, meaning not only our mental performance, but also our physical performance. For instance, our reaction times and coordination are affected when we are under stress. Actually, there are Olympic athletes
that use these tools and techniques in order to self-regulate and to improve their performance. But let's focus again on, let's say, overall performance. So typically when we are under stress and the cortex is not working properly, we tend to commit more errors, our memory and our creativity are impaired. So we can see now that when we are under this fight or flight response, when the stress response is activated, we are not performing at our best. Also die Performance ist natürlich beeinflusst dadurch, dass der Körper nicht mehr die gleiche Kraft hat und eben auch nicht nur das Gehirn nicht sauber funktionieren kann, sondern eben der Körper auch nicht sauber funktionieren kann. Schon gar nicht, wenn das Ganze eben länger anhält. Und das war sozusagen zusammengefasst, was Barbara gesagt hat. Thank you. So now let's take a look at what happens in terms of our behaviors. When we are under stress, the fourth area that is affected is our behaviors. So when we perceive something as a threat, either real or not real, we tend to become either more aggressive, more defensive, or in certain cases, as I mentioned earlier, when the freeze response is activated, we tend to hide. So there are typically three ways of reacting. And in terms of our interactions with other people, this means that we might, for instance, we might shout, we might attack, we might explode, we might intimidate, or for example, we can worry more, we can become obsessed, or we can withdraw. So these are a few examples of how we can behave. But there are many more, of course, but these are a few examples of how we behave when we are under the stress response. Also wenn wir unter Stress stehen und das wirklich hoch, dann kann unser Verhalten sich sehr verändern. Es kann sein, dass wir dann echt explodieren in Situationen, wo man das vielleicht sonst nicht tun würde, wo wir sehr aggressiv reagieren oder sehr in den Rückzug gehen, wo wir dann vielleicht auch sofort in so eine Art Frustration kommen und gar nicht mehr weitermachen wollen, also aufgeben. Und diese Verhaltensweisen sind eigentlich nicht Verhaltensweisen, die wir an den Tag legen würden, wenn wir in Balance wären. Das heißt, es sind eigentlich Verhaltensweisen, die nicht adäquat sind, die der Situation gar nicht wirklich angemessen sind. Aber wir können gar nicht mehr angemessen reagieren, weil wir eben in diesem Überlebensmodus sind, der, wie wir ja schon gesagt haben, auch die ganzen anderen Bereiche so stark beeinflusst, dass wir gar nicht mehr logisch denken können. Und dann geht der ein oder andere eher in den Angriff und fängt auch an zu beleidigen, sagt Dinge, die er im Nachhinein wirklich dann auch bereut, weil er eben nicht mehr ganz entspannt und logisch reagieren kann. Ich glaube, man kann das vergleichen, wie wenn man in so eine Art Boxring steigt, dann konstant und den Menschen, den man dort trifft, in diesem Boxring, eigentlich ständig versucht, entweder zu kämpfen oder auszuweichen oder sich zu schützen. Und normalerweise sind wir ja nicht im Leben ständig in einem Boxring. Aber in diesem Stress, in diesem Tunnelblick oder in diesem Überlebensmodus, kannst du dir vorstellen, dass du eigentlich ständig im Boxring bist, wo du immer die Arme oben hast. I just thought it's comparable to a boxing ring. If you're in the stress response, you're just always fighting or protecting or freeze. No, freeze wouldn't that be, but most of it we hide or we fight. And the person we meet doesn't even know that he or she's in the box ring. So yes, that might be a comparable situation. Exactly. And thank you for adding that. And I would like also to add that when we are in an environment where other people are under stress, this can happen without people having the awareness because they are triggering each other. If one person becomes more aggressive, the other might become more defensive or might hide. So it's very important that we have this awareness of what happens in terms of our behaviors when we are under stress. And knowing that we might behave like this, naturally, this is going to affect our relationships, the fifth area that I mentioned. So this affects not only our personal relationships, but it might affect our professional relationships, our social engagement. This has a powerful effect in terms of how we relate with others,
our feeling of connection with others, our sense of belonging, of, let's say, overall well-being and even happiness. Because if we act like this, of course, our relationships are, let's say, negatively affected, and it might have an impact in terms of how we feel and our connection to the world. Also ganz normal wirkt das natürlich auf unsere Beziehungen. Wenn wir uns ständig in dieser Art im Verteidigen oder im Angriff befinden, dann kann es natürlich dazu kommen, dass unsere Beziehungen leiden, die sozialen Beziehungen, die familiären Beziehungen, die beruflichen Beziehungen und letztendlich auch die Beziehung zu uns selbst, weil wir ja gar keine Verbindung mehr zu uns haben. Und das ist was ganz Wichtiges, diese Verbundenheit zu anderen Menschen, zur Welt und zu uns selbst geht dann verloren. Und das ist ein ganz, 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 ganz wichtiger Aspekt, der dann geschieht. Okay. Thank you. So it's important to have this awareness that stress can affect you, can affect your work, can affect your family, and can affect your life overall. I don't know if you... Das geht auf das ganze Leben, ne? Es geht wirklich in jeden Lebensbereich. Es wirkt sich aus auf das gesamte Leben, das man lebt. Es wirkt sich aus auf Gesundheit, auf Beziehung, auf alles, was wir haben. Und deswegen ist es wirklich wichtig, da nochmal so für jeden vielleicht hinzuschauen und jetzt natürlich auch die Übungen zu genießen, die wir täglich tun können, um da erst gar nicht so rauszuschießen und ständig vielleicht drin zu sein in dem Überlebensmodus. Und ihr kennt von uns ja das Bild des Stresstoleranzfensters. Das heißt, wenn wir in diesem Fenster sind, dann können wir uns noch ganz gut auf- und abregeln. Aber wenn wir rausschießen, dann sind wir eben in diesem Kampfmodus oder Fluchtmodus oder Totstellmodus. Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass wir dann möglichst schnell wieder innerhalb dieses Fensters eintauchen. Und da wird uns Barbara jetzt einige Möglichkeiten zeigen, wie wir das hinkriegen. I just thought if we shoot out of the stress tolerance window, so we need some tools to regulate ourselves, and that's what you're talking about. Yes. So the solution, you might ask, what is the solution? And I would say that the first step, a very important step, is to have the awareness. Because if we are not aware that we are under stress, we cannot do anything about it. So the first step is to have the awareness. And now that I'm sharing some information about stress, now you can become more aware of when you are activated, when you might have a specific behavior, when you feel a certain emotion or feeling. Those are like flags that can help you do something about it. And now I would like to share with you the work that HeartMath has been doing for over 25 years. So HeartMath has developed science-based tools for over 25 years. And the HeartMath Institute, which is a non-for-profit organization, has been making research on the heart and brain connection and on stress, on physiology, and specifically on how the heart influences our health, our perception, and our intuition. I don't know if you'd like to translate before I move on. Ja, also was hat sie jetzt nochmal zum Abschluss gesagt? Sie hat gemeint, dass es natürlich wichtig ist, erstmal überhaupt die Signale zu erkennen. Und deswegen hat sie das so ausführlich auch erklärt. Das heißt also, der erste Schritt raus aus diesem Überlebensmodus ist zu erkennen, dass ich gerade anders reagiere als sonst. Dass ich eben auch schneller erkenne, wenn ich in dieser Übererregung gelandet bin. Und das zeigt mir jetzt ja dann auch sehr schnell vielleicht, weil ich merke, okay, ich habe gerade ein bestimmtes Gefühl, vielleicht Wut oder Ohnmacht oder Schuld oder Scham. Das zeigt sich gerade sehr deutlich. Also kriege ich hier schon so eine Möglichkeit, mich schneller und liebevoller noch zu beobachten und damit eben auch bewusster zu sein. Und Bewusstsein und Wissen darüber hilft. Ja, das ist also der erste Schritt. Und jetzt geht sie weiter und erzählt uns mehr über das, wie das HeartMath Institute, das seit mehr als 25 Jahren wirklich Studien betreibt zum Herzen, zu der Art, wie wir in der Welt sind, was den Stress anbetrifft, wie man das regulieren kann, wie man wieder schneller in eine Balance kommen kann. Da ist diese Organisation, die allgemeinnützig ist, schon sehr, sehr intensiv am Forschen, über 25 Jahre lang. Und für diese Organisation arbeitet sie auch, Barbara, und lehrt auch für diese Organisation und kann uns da ganz viele Möglichkeiten
Möglichkeiten mitgeben, die über viele Jahrzehnte gut erforscht haben. Genau, und das HeartMath-Institut arbeitet mit vielen so renommierten Wissenschaftlern und Lehrern wie Dr. Joe Dispenza, Greg Braden, Bruce Lipton. I think all these people are working together with the HeartMath Institute. And so es sind also sehr, sehr interessante und eben sehr intelligente Köpfe in dieser Organisation, die über den Tellerrand hinaus denken und versuchen, den Menschen etwas an die Hand zu geben, wie sie wieder zurückkommen in ihr Stresstoleranzfenster. Thank you. So HeartMath has created these science-based tools, and I would like to add that besides the research that has been made by the HeartMath Institute, there are many peer review papers, articles that have been published that show how the HeartMath tools and techniques and the technology, how they are effective. And these tools and techniques are simple. They are easy to learn, and there is one important aspect that I would like to stress, is that these tools can be practiced in the moment, in real-time stressful situations, and with our eyes open. And we can also, let's say, use them on the move while we interact with others. We can literally use them when we need the most. Das ist das Tolle daran, gell? Du kannst die immer und überall in jeder Situation nutzen, diese kleinen Übungen. Das wird keiner merken. Mit den offenen Augen kannst du es, egal wo du bist, ohne dass es jemand bemerkt, für dich schon praktizieren. Und es wird dich sehr schnell und quasi sofort wieder zurückführen in ein entspanntes Sein. Und darum geht es ja. Genau. Und wir sind jetzt schon über eine halbe Stunde am Sprechen. We are talking over in half an hour. Let's split the podcast in two. Also wirst du nächste Woche die zweite Folge mit Barbara Santos hören können. Da geht es dann tatsächlich um ganz konkrete Übungen, die du machen kannst. Und wir freuen uns auf nächste Woche. Und denk dran, das, was du jetzt schon gehört hast, kann dir schon sehr gut helfen, bis zur nächsten Woche dich liebevoll zu beobachten, um immer schneller zu erkennen, wenn du so handelst, wie du normalerweise gar nicht handeln würdest, wenn du diese Indizien quasi schon viel, viel schneller wahrnimmst. Also im Grunde hast du eine ganz, ganz wichtige Übung jetzt schon mitbekommen. Und wir freuen uns sehr auf dich nächste Woche. Wir bedanken uns ganz herzlich bei Barbara und wir machen weiter. Also bleib dran, es wird spannend bleiben. Bis zur nächsten Woche. Tschüss!